Verehrte Passagiere, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Kapitän, mein Name ist Guido Mariuzza. Willkommen an Bord. Wir sind eigentlich bereit, um zu gehen, aber wir müssen uns noch hier rund eine Stunde gedulden. Der Grund ist, unterwegs hat es eine Wetterfront und durch das ist der Verkehr etwas eingeschränkt. Und es gehen halt nur eine gewisse Anzahl Flugzeuge durch dieses Gebiet. Das heißt, unsere Landung eine Stunde nach planmäßiger Ankunft. Zusammen mit mir in der Pilotenkanzel Erstoffizier Herr Pascal Sonderegger. Und ansonsten unterwegs, das Wetter gut, außer dieser Front, wo wir durchfliegen oder umfliegen werden. Und das Wetter in Dubai, wenn wir landen, wird wieder schön sein, bei einer Temperatur um die 39 Grad Celsius. Geehrte Passagiere, lehnen sich zurück, entspannen sich und genießen Sie den Flug. Danke. Dear passengers, a wonderful good day. This is the captain speaking. My name is Guido Mariuzza. Welcome on board. Together with me on the flight deck, First Officer Pascal Sonderegger. We are nearly ready. We have to wait here around 1 hour. This is due to the weather situation and route. Can only pass a certain quantity of airplanes because they have to avoid the weather, as we will do also on our flight. For the rest of the flight, the weather will be nice, maybe from time to time a little bit rough air. And the weather in Dubai when we land will be nice weather with temperature 39 degrees. Dear passengers, please sit back, relax, and enjoy your flight. Thank you. Neuen Abflugbenz bekommen haben, was erst in 1 Stunde und 15 Minuten gewesen wäre, hat die Einsatzleitstelle uns eine neue Route geplant, sodass wir dann demnächst gehen können, sobald wir auch getankt haben. Ich schätze, es wird etwa rund 30 Minuten dauern, bis wir dann von dieser Position wegstoßen können. Danke nochmals für Ihre Geduld und Verständnis. The passengers, the captain speaking, have an update. We also received the new departure slots, which was supposed to be in 1 hour and 30 minutes, and for this reason Swiss programmed a new routing. We are about to prepare it. We will also have to refuel, as it is a little bit longer routing, and we will be ready in around 30 minutes. Thank you very much for your patience and understanding. Willkommen an Bord unseres Swiss Airlines Flug nach Dubai. Mein Name ist Janet Lisa, ich bin Ihre Medizinerin. Zusammen mit der ganzen Besatzung freue ich mich sehr, diesen Flug zu begleiten. Unsere Flugzeit nach Dubai beträgt 6 Stunden und 15 Minuten. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen nun einen angenehmen Flug. Good afternoon, dear passenger. Also on behalf of the cabin crew, we would like to welcome you on board our Swiss Airlines flight to Dubai. My name is Janet Lisa, I'm your medical cabin. Together with the whole crew, I'm happy to take care of you on this flight. The flight time to Dubai will be 6 hours and 15 minutes. The whole crew wish you now a very pleasant flight.
your reasons required to have your seatbelt fastened whenever you're seated or the fasten seatbelt sign is on. Please open the baggage racks carefully and don't check which fall out. As soon as we have reached our cruising altitude, we will start our service. Later you will have the opportunity to buy selected products of famous brands from our Swiss in-flight shopping. If you're interested in a particular item, please contact the member of the cabin crew. If you have any questions or requests, please do not hesitate to contact one of our cabin crew members. Was heißt das? Was machst du? Kapitän. Somit kann sich auf dem Flug etwas entspannen und sind nun fit für den Abend. Unsere Landung in rund 40 Minuten. Und das Wetter in Dubai, dort ist es schön bei einer Temperatur von 41 Grad Celsius. Geehrte Passagiere, danke vielmals, dass Sie mit Swiss fliegen und ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend und auch eine angenehme Nacht. Ihre Sitzgurte zu schließen, stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre elektronischen Geräte für die Landung korrekt verstaut sind. Bitte öffnen Sie die Sonnenblenden, stellen Sie Ihre Sitzlehne senkrecht und klappen Sie Ihren Tisch, die Fußstütze und den Bildschirm zurück. Die Safety-Instruktionskarte befindet sich in Ihrer Sitztasche, lesen Sie diese vor der Landung aufmerksam durch. Im unwahrscheinlichen Fall einer Evakuierung müssen Sie Ihr Handgepäck zurücklassen. Besten Dank. Zu Ihrer Information, die Ortszeit ist 22:30 Uhr. Dear passenger, we ask you to return to your seat and fasten your seat belt. Please make sure that your electronic devices are securely stored for the landing. Then open the window blinds, put your seat back in the upright position, fold away your table as well as your leg rest and video screen. The safety instruction chart is in your seat pockets. Please read it carefully prior to landing. In the unlikely event of evacuation, please have your hand luggage behind. Thank you. For your
Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die entsprechende Anzeige ausgeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablage vorsichtig, da Gegenstände rausfallen könnten. Wir verabschieden uns von Ihnen, möchten uns noch einmal für die entstandene Verspätung entschuldigen, hoffen aber, dass dieser Flug in uns dennoch gefallen hat und wir würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Im Namen der ganzen Besatzung wünschen wir eine gute Nacht. Besten Dank, dass Sie mit Swiss geflogen sind und auf Wiedersehen. Dear passenger, welcome to Dubai. Please keep your seatbelts fastened until the respective captain has been turned off. Please open the baggage racks carefully as objects could fall out. We now say goodbye to you and we hope you enjoyed your stay on board with us, and we're looking forward to see you soon on one of our aircraft. Once again, we would like to apologize for our delay.